Es un honor saludar al coronel Yigal Carmón. Ana, este coronel es un experto en inteligencia militar de Israel. Él trabajó en la lucha contra el terrorismo con precisamente los primeros ministros de Israel, Yitzhak Shamir y Yitzhak Rabin. También tiene un instituto para estudios e investigaciones de Oriente Próximo. El instituto se llama MEMRI. Es un experto antiterrorista. Y la pregunta que hoy preocupa al mundo es la primera, Ana, saludándole, agradeciéndole su tiempo. Él cree que lo que estamos viviendo tiene posibilidad, riesgo mediano, alto, de terminar en una guerra total en la zona. Good morning, Colonel Carmon. Thank you very much for your time today at W Radio. And we wanted to begin by asking you, in your experience, do you believe that we're at risk of ending up facing a complete war within the Middle East region? Well, for now, the Syrians are limiting themselves to skirmishes along the border. They don't move beyond it. They have 160,000 missiles. If they shoot them to Israel, they will destroy 70% of Israel. This is a situation that they, for now, decided not to go there, I think because of two reasons. Why? They know that Iran will betray them, because when we respond, they had this experience in 2006, and Iran betrayed them. They went to war against us and they betrayed them. The other reason why they would not act, for now, I don't want to say about the future, is that we have a power of deterrence. How? We don't have protection from 160,000 missiles, no protection whatsoever. So what can we do? We warn them that if they intervene in this way and destroy a huge part of Israel, we will bring them back to the Stone Age. How do you do that? We will hit the electricity, water, and sewage of Lebanon. And imagine a city like Beirut, 2 million people without sewage. This is bringing back to the Stone Age, this in itself. So they are deterred to some extent. But this may not be the ultimate result. If the old criminal in Iran, in Tehran, will order them to go, they may still do it. So for now it's working, but we don't know about the future. Pues nos dice que hasta ahora está funcionando la estrategia para que más países de la región no se involucren en este conflicto. Nos dice que hasta ahora los sirios se han limitado a operar dentro de sus fronteras y no se mueven. Obviamente todos los misiles que ellos tendrían 160,000 misiles, destruirían el 70% de Israel, así que la escalada de la situación sería bastante grave y no necesitan y no pues les funciona ir en ese punto ahora. Entonces nos dice que están presionando para que eso no ocurra porque obviamente no les conviene, no tienen cómo defenderse, y también nos cuenta que pues una relación con Irán pues sería contraproducente porque ya se tiene el antecedente del 2006 cuando Irán los traicionó, entonces no hay confianza en el régimen de Irán y es otra razón por la que no actuarán. Nos dice también que ellos no tienen protección para esos misiles y les conviene que la situación se mantenga acá, y por eso la advertencia que ellos han hecho de pues cortarle al Líbano todos los recursos de electricidad y agua están funcionando porque pues los golpearía mucho. Por ejemplo, imagínese a Beirut con 2 millones de personas sin agua, sin electricidad. Entonces eso está haciendo que no se involucren y por ahora ha funcionado, pero pues si Irán eventualmente se quiere involucrar, pues lo harán. Hasta el momento, pues lo que han hecho ha funcionado. Nuestro invitado el pasado 31 de agosto publicó un artículo que tituló Señales de una posible guerra en septiembre-octubre, prediciendo lo que iba a pasar, esa ofensiva de Hamás. ¿Qué vio nuestro invitado que los servicios de inteligencia israelí no vieron o obviaron?
You wrote an article back on August 31st in which you mentioned a possible war in September, October. What did you see that made you believe that war could be coming with Hamas offensive that perhaps the intelligence in Israel did not see or decided not to see? Yes, the writing was on the wall. One did not need any secret intelligence. It was out there. It is on our website. The early warning that I issued was an accumulation based on so many reports. Hamas put out everything, the plans, the videos, maps, everything. They said what they are going to do, literally one-to-one, and they did it. And our system, from the intelligence to the military to the Air Force, all failed. They dismissed the information. Why would they do such a thing? This is, if you want to ask a question, I will explain. Pues nos dice que no se necesitaba un servicio de inteligencia para prever lo que estaba pasando o lo que iba a pasar. Ya toda la información estaba ahí en la página web. Nos dice que es la acumulación de diferentes reportes que Hamás estaba sacó y publicó todos los planes que tenían, los videos, los mapas. Ellos dijeron claramente lo que iban a hacer y lo hicieron. Y el sistema de inteligencia israelí fracasó, obviaron e ignoraron la información. ¿Y por qué lo hizo? Se pregunta, nos los puede explicar. Israel ha tenido grandes avances en los últimos años con sus vecinos, por ejemplo, los acuerdos de Abraham. ¿Cree usted que se pueden ver afectadas estas relaciones si Israel sigue atacando a Gaza? Pero deme un segundo, vamos a ver si él quiere seguir respondiendo la pregunta que estaba terminando de responder la anterior. Colonel, do you wish to continue with your answer, with your previous answer? Yes. Go ahead. So, why would all our system dismiss this information that was on the wall, open, everything? The reason comes from the top. For over 10 years, our Prime Minister, Benjamin Netanyahu, collaborated with Qatar, the entity of evil that supports terrorism, Islamist terrorism all over the world, including 9/11, Taliban, ISIS, Al-Qaeda. Our Prime Minister collaborated with them to push $1.5 billion to Gaza, to Hamas, and this was used to build their huge military empire, I'd say, a huge arsenal of missiles, a 30,000 strong force of soldiers, killers, as we have seen, beyond Nazi behavior, and a preparation for fighting us under city Gaza with a total military deployment there. Now, the military took the ideas of the Prime Minister that he is buying Hamas, that Hamas is becoming more interested in creating a state with interests of a state, with pushing away their ideological attempt to just kill us. They said it, kill. And they took it seriously. They did not want to believe that this is happening. They said, well, it's just attempts to show off all kinds of things. Nothing is happening. They are interested in building a state. This was, people were actually out of their mind to go there. But who is responsible for that? The Prime Minister, together with Qatar. Let me translate that idea that all this money is for positive goals. Pues nos dice que por qué los sistemas de seguridad de Israel ignoraron esa información que estaba abierta, que estaba disponible y que no era un secreto para nadie. Y nos dice que viene de atrás y de los últimos 10 años del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, que colaboró con Qatar, que ha apoyado a grupos como ISIS, Al-Qaeda, los talibanes, y pues colaboró con ellos y les dieron dinero a Hamás y a la Franja de Gaza, y eso lo utilizaron para desarrollar
desarrollar su imperio militar. Nos dice que lograron obtener misiles gracias a ese dinero, equiparse y también preparar a sus soldados, que son asesinos, como lo hemos visto, con comportamiento más allá de lo nazi. Nos dice que pues realmente lo que hicieron fue prepararse para pelearles, para atacarlos, cuando realmente el primer ministro lo que decía era que simplemente estaban comprando a Hamás, y pues los militares israelíes compraron esa idea de que ellos estaban creando un estado, que no los iban a atacar, y pues subestimaron toda esa información y esas alertas de que este ataque iba a ocurrir. Pero nos dice que los responsables en últimas son el primer ministro Benjamin Netanyahu y también Qatar, que le dieron este dinero a Hamás y este dinero a la Franja de Gaza, supuestamente para construir un estado, y que terminaron usando en su contra. Israel ha tenido grandes avances con sus vecinos frente a la paz. Y, por ejemplo, los acuerdos de Abraham. ¿Cree usted que se pueden ver afectadas estas relaciones si Israel sigue atacando a Gaza? Israel has advanced a lot with the Abraham Accords. Do you believe this is something that could go ahead and get perhaps damaged or dissolved because of the conflict with Gaza? Well, the story with the Arab world is quite depressing. What has been revealed is really horrible. Namely, what Hamas did is one thing, but the show of support of all the Arab world is another. And what we saw, that the whole Arab world from one side to the other, with the exception of the dictatorial regimes that did peace, that made peace with us, the people showed that their heart is with Hamas, with the annihilators. This is something that will have an impact for decades to come. No Israeli will believe anymore in any of this. This is a tragedy of historic proportions, because people see that the truth is that the sentiment, the belief, the ideology is actually not to accept Israel's existence. Remember, the people, they attacked Israel. It wasn't settlements. It was Israeli territory, original Israeli territory, not settlements in anywhere like West Bank or wherever. So people now understand that there is no point in peace with them, with others, that I'll give you an example. Mahmoud Abbas gave a statement that Hamas does not represent the Palestinian people, and he had to remove it immediately. By that, canceling himself as a representative, because he saw that the hearts of the people from Morocco to the UAE or wherever is with Hamas, with the annihilators. So when we come out of this tragedy, and by the way, we have so many, over 100,000 of refugees that left their homes in the south, and they will never come back. And so there will be a different Israel, a different move, different politics, different everything, because suddenly we were put in front of the reality that we are simply not wanted here, and they want to kill us. And this is what happened. Colonel Carmón, thank you very much for your time, your analysis. And we hope... Are you going to translate this? Yes. Because I don't hear the translator. You want to hear the translation? Yeah, of course. Grace, por favor, el coronel quiere escuchar su voz. I'm going to translate that. Bueno, nos dice que la historia del mundo árabe cambió por completo de ahora en adelante y se ha revelado de una forma horrible, porque nos dice que lo que Hamás hizo es una cosa, pero el apoyo del mundo árabe a Hamás es otra cosa completamente distinta. Y nos dice que eso es lo que se ha visto en el mundo árabe, y es ese apoyo a Hamás, con excepción de los regímenes dictatoriales que hicieron las paz con ellos, están con Hamás, están con el enemigo, y es algo que va a tener impacto en Israel y en la región por décadas. Nos dice que ya Israel no va a creer en nada más, en hacer la paz con nadie más, en hacer acuerdos con nadie más, porque esta es una tragedia de proporciones históricas. Entonces nos dice que ese es el sentimiento que hay ahora mismo en Israel, porque lo que piensan los países de la región es que no van a aceptar la existencia de ese país de Israel. Atacaron territorio
israelí. Entonces nos dice que ahora no hay punto de hacer la paz con ellos o con otros o con ninguno. Y nos dice que cuando salgamos de todo esto, pues Israel va a ser absolutamente diferente, va a ser una realidad distinta, porque ellos no los quieren ahí, los quieren matar y esa es la realidad que enfrentan ahora mismo.